6. You can also stream this broadcast live by logging onto our website, iRadio.org. Follow us on Facebook and X at iRadio Juba. And don't forget to subscribe to our YouTube channel, iRadio South Sudan. صباح الخير مستمع iRadio. أهلا ومرحبا بك في حلقة جديد من برنامج الدون اليوم الخميس الموافق 1/5/2025 وده عطلة في جنوب السودان وفي دول تانية لأنه ده يوم بتاع عيد العمال. البرنامج بيجيك في أيام الأسبوع من الساعة 6 ل 8. شارك معنا بعدين بالاتصال لأرقامنا ورسالة نصية. تابعونا على الإنترنت على الموقع iRadio.org على الفيسبوك وإكس على iRadio جوبا وما تنسى تتابعنا على يوتيوب channel iRadio South Sudan. نمشي لفاصل وبينه حنبدأ بفقرتنا بتاع Residence Report. This is iRadio. When contributing to a topic on the radio, please avoid statements that may incite or promote hate. We encourage constructive points of views and criticisms that aim at providing solutions to problems facing the country. We do not want rumor-mongering or information that is regarded as hearsays. We advocate for messages of peace and unity among the people of South Sudan. This is iRadio, your eye on South Sudan. iRadio, your eye on South Sudan. iRadio, your eye on South Sudan. iRadio. مرحبا بك مرة ثانية مستمع راديو. It's now time to start with the residence report segment. iRadio. Hello, iRadio. نعم number 1. Number 1 يا Emmanuel Joseph Akile رئيس برلمان مجانا. نعم سلطان جوزيف. أنا بعيق يا Emmanuel. كيف برلمان بكون نمبر 1 يا Emmanuel؟ والبلد باللقلق زي فنان بقول المركب باللقلق لكن ماشيين قدام عشان كده أنا باللقلق بالليل عشان متذر Emmanuel لكن هو في السجا عشان نتكلم مع الجيل بتاع البلد بتاعنا. نعم. فأنا بعيق نهاية المسمعين والمتسهلين. ماما ماريا ما سمينا صورة أيام ده كله قوم فوق أبو لنا بون أبو جاز مباري زاهر ومعرف كوب الجاز وين أنا معرف أنا بعيو فاتيس هرمان دافيد مقوب من واو كوز بيان دين من واو أستاذ مجيو كشوف بانجان ناس بتاع البنوك المسلم ألو والمسمعين مولانا قوم فوق دعوور قوم فوق ونجي عملين دراسة يا أخوي بلد دار القلم بلد دار قلم بلد ما دار فكرة شكوب دار قلم قانون سنة بفهم جنوبي داري قانون دكتور هناك قوم في واو سلطان إيمانويل in my area ما في مشكلة أسبانيا كويسين إيمانويل في كاربا بتاع جيستو دول بيجيلو جيستو كاربا ده يعني عذبنا عيني في هيلا اللي هو هيلا بتاعي ده بقول سوسيتا ده يا وقت من الساعة 7 حتى لا ما في هسه بستمر اسبوع يا ايمانويل وده كهرباء بتجاري يعني بكتا طول هسه الان ما في بينهم باري ما زبنا انا ده رساله بتاعي يقول الناس جيزكو ده مشكله وين خليه يراجعوا ممكن في عرب في مصر السرق كد بتاعنا ده عشان يعملوا حاجات تانيين ما كويس خلينا بنشوف الفنيين بتاع ديسكو الان الليله دي خليه يراجع كهرباء ده من وين مشكله وين يا ايمانويل ده الرساله الاولى قطع كله ما شغال ولا بقطع وبيجي ما بيجي كله حتى الان ما جاي ايمانويل سؤال بتاع 100 حاجه ثانيه هذا سرق يا ايمانويل المتصلين بتاعنا برلمان بتاعنا ده يا جماعه اننا ما دايرين يعني لوكا بتال زي انكم شاعر هناك بقول ما دايرين كتابه بتاع كراهيه نحن دايرين قوميين انا لينا ما برلمان عندنا فيه بيت ولا عندنا قروش ده كمان مجانا اصلاحي للناس اصلاحي اداري لينا ما سياسيين ونحن لما قاعدين نتكلم كوركشن بتاعنا الشاركوه بتاعنا مش عن كراهيه لا ده اصلاحي اداري بتاعنا عشان البلد بتاعنا ما عندنا غير ولا مانويل انا الشعب ناس في الناس انا ما اقدر اتكلم في اللغه الدارجه غير الناس بقول ده في الناس بقول الديل كده قبيله بتاعنا ده كده لا انما انا قبائل 64 قبيله ده وقبيله الواحد
انت ما تمل كان انت زول كوبي ما تمل تقول وانا انينا كان ما اعمل كده ادينا بعمل كده. لا 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 لا، اليوم ده كله بلد واحد. ده رساله يكفي المسلمين بتاعنا ما دايرين لوكا بتال. انت لما عندك لوكا بتال ما كلنا عندنا قبائل الديل كده، لكن لا ما دايرين كلام زي ايمانويل من النهايه. نعم ما تسكت زول ما تعمل كلام تكرهيه ونينا كده. هذا كلام ما اللي مرونه شنو يعني؟ لما هو قال ها، لما هو قال كلام ده عشان هو قال لا ده ما تسليه كان في غلط بيطلعوها عشان ما تتبتال. وكلام ده كله ده مبالي يا اخوي الذين قال ده كلام بتاع الناس اللي كان قاعدين لجنه ما يكون في رقابات المراوي يا جماعه. كلام لوكا زي ده بعد يعرف بالله من فضلكم لو انك مفهوم بتاع دافع بتاع قبائل دافع بتاع كده بالله ما تكلم. شكرا جزيلا. alright شكرا لك. طبعا ده سلطان جوزيف راديو. هلو راديو، اتصل علينا تاني. هلو راديو. Good morning, Emmanuel. This is Akile. Yes, good morning. Yes, you are connected with Jimmy Dwar. Welcome. Thank you. Emmanuel, just Akile, I want to make my comment on the statement made by American ambassador yesterday when he met with Almanyang. He reiterated the call for peace and that peace cannot be implemented when the main principle of the RRC is under our arrest. And this is a good call that needs to be really looked at and release the Cloyal and other political detainees so that people start the implementation. And if they continue with their reckless current war, then people are the one to suffer. And when people suffer, and the country will go in a serious deficit, and we will even have a big and huge disintegration of the country, of which it will not help. So let us really accept this, since majority of them are still talking of the Redwood RRCs, so that we really build the country that is comfortable to all of us, rather than one few individuals to be comfortable with the situation and they are beneficiary at the same time. This issue needs to be stopped now and accept the call for the international community, regional bloc and other members who are really calling for peace. And this peace cannot be implemented without Riek Machar if people are honest, unless people are beating around the bush. Thank you. alright thank you. ده طبعا تعليق بتاعه من جيمس دور راديو. نعم رجع تاني واتصل علينا. هلو راديو. اي راديو صباح الخير. جود مورنينج ايمانويل جوزيف اكيله. نعم باتيستا ارمانو من قرية الخضراء. صباح الخير. ببدا ليك والاستاف بتاعك كله في اي راديو في يوم الليله. وصباح الخير بمشي لكل مستمعين اللي بيستمعوا هم اكثر من متصلين ديل. وصباح الخير الاخير بمشي لكل اصدقاء بتاع برنامج اللي بدقوا تليفونات في زمن بتاع درجه الصباحيه دون صباحي. على راسهم سلطان جوزيف التلا هسي ولا هدي ماما تانا ماما ماريا كان جاب بعدين سلطانه. ما عندنا حاجه. انا بس دار ادي تهنئه لعمال بالمناسبه بتاع العمال في يوم بتاع الليله. حقيقه عمال يعني في انحاء العالم كلهم محتفلين، لكن انا ما اعرف الاحتفال بتاع عمال حقنا وين. فبنتمنى انه السنين الجايه يكون في تنظيم بتاع حاجه شويه ترفيه كده لكل عمال، وحتى رغم انه في صعوبات وفي حاجات لكن حاجه شويه زي شكل حوافز ولا شكل حلاوه عشان واحد يقدر يحتفل به ويكون عنده ذاكره ذاته بتاعت انه على عيد اللي كان في السنه الفلاني مثلا كنا احتفلنا كده وقعدنا كده وقعدنا كده. فنتمنى انه الموضوع بتاعت المرتبات ان شاء الله تتحل زي ما امبارح قلنا اسمعوا في النشره، وعشان الامور تمشي كويسه للناس، لانه الكاش ده هو بقلل النقاش، والكاش ده هو الوسيله بتاعت الحياه ذاته، والسيوله اذا بقى ما في بمعنى ذاته الحياه ده فيها حاجات كثيره دايره سيوله. فأتمنى من المسؤولين بتاعنا ان احنا خلاص ما قلنا كفايه، لكن هنا يعني قلنا خلاص كده انتوا انظروا لنا بعد شهر اللي انتهى كلام ده، الشهر الجاي ده زي الوعد اللي وعدنا به والميل نائب بتاع الرئيس للشؤون الاقتصاديه
خليه يكون قدروات بتوعه يسهل للناس كل امور الماشي ما في محله تمام ده ويسلوا لنا. لانه هسه في الكوره لو في لاعب بقى تعبان شويه ومدرب غير اللاعب وبيجيب لاعب الثاني عشان يغير نتيجه ويجيب الاجوان ويخلي فريق ذاته يكون يعني غالب فريق الثاني او يعني يكون حاسم يعمل نتيجه كويس. الجمهور بتاع الفريق ده ذاته يكونوا مبسوطين بشجعوا فريقهم تمام. فده وسيله بتاعي بسيط لحضراتكم. أزمانا في قرى كويس ما في أوجه الناس طبعا في جازة إحنا قاعدين وتبارك. شكرا جراسيا. شكرا لك. وطبعا في موضوع بتاع عيد العمال ده غالبا أو في كثير من الأحيان ما قاعد يكون في احتفال على المستوى القومي، لكن على حسب المؤسسات الفردية. راديو صباح الخير إيمانويل جوزيف أكيلي. صباح النور. خاطرة معك من جبل. خاطرة تفضلي. بقول لك كل عام وأنت بخير. الله والسلام يا جماعة. ربنا يحقق كل الأمنيات بتاع كل العمال. آمين. يلا تحية موصولة عليك. ما بننسى كل الزملاء في عاي راديو بقول لهم صباح الخير عليهم في هذا الصباح الجميل. ما بننسى كل المستمع في هذا الصباح الجميل. القلة النوم بتاع القلة وقت بفتح في عاي راديو بسمع هاتف في هذا الصباح الجميل بقول لهم صباح الخير. ما بننسى كل الزملاء مينا والمقتصل اللي هو سلطان جزير. ما بننسى ناس البوري الحسن مر من الكت ده واتيستو أرمانو ناس ديفيد موكوك ماما ماريا ناس ديانج ديانج ناس بيوسي هناك برضو ناس استاذ مجوك تحياتها لهم في هذا الصباح الجميل. بقيت أصبحنا كويسين في جبل ما في أي حاجة بطالة. أنا بشكر ربنا يعني أنا بتمنى النهار سعيد لكل واحد وكل المستمع في هذا الصباح الجميل. ما عندي حاجة كثير أنا بقول إن كان باقي للمستمعين. شكرا لك خاطرة لاتصالك. وده الوقت اللي نقرأ فيه بعض من الرسائل في الفيسبوك. Right, and we read a few comments here on our Facebook page. Deng Aguirre is saying good morning, iRadio. Angui Kwaj is saying watching us live from Wow, sending his greetings to us in the studio, the listeners, writers, and callers of iRadio. Isaac Kwanyi is saying good morning, and this will bring peace, meaning he wants peace. Everyone wants peace. Biara Koi. Timby he's saying Timby saying good morning iRadio and Emmanuel in the studio. My regards to the people of South Sudan in general. I'm watching live from Bor Town. Anison Lino is saying good morning iRadio. I am watching live from Juba. Justin Keri is saying good morning South Sudan and iRadio. I'm watching live from Juba Town and happy Labor Day. Joseph Lokulenge is saying good morning Akile, and I am watching from Logwili, Boma, Lanya County. We are all doing good in Lanya County. People are going to their farms, and then another message here is coming in from this one from Ulini Santo. He's saying good morning to iRadio and the listeners inside and outside the country. I'm watching live from Wow. Wow is good this morning. And the problem is 1 drum of water is costing 8,000 pounds. I really don't know what is the work of the town mayor. That's a concern there. Yai Madak is saying blessed morning to iRadio as we are celebrating the Public Service Day or the Labor Day or the Workers' Day, following you live from UN House in Juba. Manyang Manud is saying good morning. Isaac Tieng Paul is saying good morning from Brisbane, Australia. Emmanuel, happy new month of May to all iRadio listeners and your crew. Olinga Abu Joshua is saying good morning to the listeners of iRadio, not forgetting the regular callers and also those who are following us on Facebook, and is saying watching us live from Bagari villages. Happy Labor Day to South Sudan for being patient for some good months without seeing light or salary. It's showing the citizens really love their country.
And then we have Young, who is saying, watching us live from Kampala. Honorable Ayumi Peter Elisha saying good morning to you in the studio, and the listeners, callers, and writers, plus iRadio staff. My greetings going to South Sudanese within and outside the globe, or outside the country. Our prayers to you all. May Almighty God bless you, and thanks a lot for the show. I am proud of you, Emmanuel, and I'm live from Tomping residential area. Thank you very much, Honorable Ayumi. We have Jerome Balaj saying good morning from Hai Amarad. Good morning, Emmanuel, and happy blessed new month. I urge everyone to treat this May as a month of peace, unity, and also production. رسالة تانية من سبيد باب يقول صباح الخير إيمانويل، أصبحنا وأصبح الملك لله. تحياتي لكل عمال في جنوب السودان أصبحت حياتهم اليومية بحثا عن لقمة العيش الكريم. تحية موصول لكم من أبو جاز والأستاذ باقي دقيق والسليمان شاكوش وهونربل جوار وأغوستينو كاي مشار بمناسبة عيد العمال. ورسالة تانية هنا بيجي من كواجا رومانو بيقول صباح الخير اي راديو، لكم التحية من واو ولاية غربي بحر الغزال. تحية لأعضاء البرلمان المجاني ده زي ما قالوا السلطان جوزيف. We have Muruel Karkon is saying good morning I Radio, and I'm watching live from Rumbek. Another message from Santo Madud is saying, watching live from Wow Town. Pass my greetings to all the listeners and regular callers of iRadio across the country. Maluk Martin is also watching us live from Tomping in Juba. Chol Akuk is watching us live from University of Bahr al-Ghazal in Wow. يس قدم لسه بعد من الرسائل وحنقرأ جزء منه. نمشي لفاصل ومنه حنجي نواصل. Are you tired of the long queues while transferring money? Well, MTN Momo International Money Transfer is finally here. You can now send and receive money to Uganda or Kenya, or receive money from the rest of the world. Experience financial freedom and easy life with Momo. To access the service, dial star 200 star 1 star 3 hash. iRadio, for reliable and objective news from across South Sudan and beyond. Tune in to iRadio, your eye on South Sudan. iRadio, for news you can rely on from across South Sudan and beyond. It's the break of a new dawn, and this is the dawn on iRadio. Yes, and welcome back from the break. Let's continue with the residence report segment. iRadio. Hello. Yes. Emmanuel Joseph Akile. نعم. صباح الخير. صباح النور. معك بيتر من نمو. تفضل بيتر. إيمانويل نحن أصبحنا كويسين والحمد لله وما في وجه، لكن بس عندنا مشكلة بتاعت جنوب السودان اتقسم لثلاثة، في المجموعة الأول والمجموعة الثانية والمجموعة الثالث. المجموعة الأول ده هم المرتاحين، والمجموعة الثاني ونحن المجموعة الثالثة الخدمة المدنية ما أعرف يعني نعمل شنو. يعني مرتبات السنة اللي فاتت ماتت، مرتبات السنة ده أخذنا شهر واحد لحد هسه لا 2 لا 3 والشيكات كله في البنك. ده في أتو منطقة يا أتو مؤسسة؟ واو ولاية غرب بحر الغزال. نعم. خدمة المدنية وشيكات كله في البنك، ومعروف قانون الشيكات. انت عدد زول شيك كاشف من المفترض يفتح فيك الطلاق. فأنا ما أعرف حكومة جنوب السودان لما يدي لزول شيك، انت لما تدي لزول شيك كاشف ده ما في حد ذاته جريمة. يا أحسن يقول لك ما في، بدل ما تدي زول شيك كاشف
ايمانويل والله حاجه هنا فيه في بحر غزال انا ما اعرف هل الناس كلهم يخشوا في القوات النظاميه ولا الحاصل شنو؟ اذا الناس كلهم خشوا القوات النظاميه خدمه للمدنيه ما بينتهي. يعني حسي لحد يوم مباري القوات النظاميه قاعدين بيشيلوا مرتباتها شهر 3. انا ما اعرف الخدمه المدنيه ده هل يمسحوه الناس كله يلبسوا كاكي ولا الحاصل شنو؟ فدي سؤال انا ما قادر افهم وما قادر القى له اجابه. فشكرا يا اخوي، وانا نتمنى انه الصبر بتاعتنا ده يستمر كده، لانه في النهايه برضه الصبر عنده حدود. فانا بتمنى انه شنو رسالتي ده يوصل. شكرا جزيلا، ورسالتك يكون واصل للجهات المختصة والمعنية. راديو. Akile, good morning. Yes, good morning. This is me, Joseph from Munich. Welcome. Let me give my regard to our people in POC, our people in the hospital, and others in the detention facilities. My brother, we are somehow in the area. My comment this morning on the Never Day, some people are losing their position in country, and some people are still getting jobs. But this day is a day that you appreciate your government, because your institution, you are being employed and giving allowances, and be at home with your children, celebrating the day that is only a day being given to them as a civil servant, as an employer of the country. And if you are there celebrating. You have somebody has a goat, somebody who is chicken. But what we say, it is South Sudan. We know that the day would not be recognized, but it is something internationally. So let us cooperate with the world. Let us do what world doing. Let us do what African doing. What East African doing is supposed to be done here. Second to it, I want to call for the new appointed advisor for the security affairs. For his role as a new appointed, let us know that there is a security advisor in the nation, because we don't know the role of the advisors of the president. Why? Because if the security advisor working, why is not always telling the president that country's side is insecure? So security is not in Juba to make security in the presidency, and you are working there as the employer. Not. You have to cooperate with the grassroots, and you must be like a mosquito there. You must to tell the president, let him not sleeping. Tell him every day that country side is insecure. So I'm very happy with the appointment of General Obungabuk to be a security advisor. I know that he's working time before joining the political work, was working, doing job done in Upper Nile while he's working there. So I'm welcome that move, and let him not be like others who were serving in that position. Let him change something in that level. Thank you. All right, thank you, Joseph from Muniki there, and we'll get more details about the new changes made by President Kiir yesterday in the news bulletin, where he dismissed Toi Chan Red from his position as advisor on national security affairs, and then replaced him also yesterday with Amadou Dut, as mentioned by Joseph there. But then Toy is now the Director General of the External Security Bureau within the National Security Service. Radio.
ارجع تاني واتصل علينا بعد دقائق قليله او ثواني قليله. حنمشي لنيوز هيدلاينز with لسوبا ميمو، لكن خلينا نرفع مكالمه ده. اي راديو. يس من اللي بكلم في جماعة تفضل طوالي. هو جالا كده أنا أقدر أتكلم كله المستمعين بتاعي راديو المسؤولين بتاعنا. أنا أقدر أتكلم حاجة كده أكيد يعني بما يخص عن الدبلوماسية بتاعنا. إنت شفت بعد مباراه سنينا من سفارة هولندا في السودان قالوا ماشيين يكفي سفارات، وسنينا قبل كده من سفارة بتاع ألمانيا قفل، النرويج قبل كده قفل فتح، وأمريكا برضو أعلن. امريكا قال ما عندهم اي خطه عشان يقفلوا السفاره، ده كلام بتاع سفير. ايوه قال على مباراه، لكن طبعا ده اعلام ساكت. بتعرف الجماعه ده هم طبعا اكسس اعلام كيف؟ ده سفير بنفسه او قال هم ما عندهم خطه يقفلوا السفاره، ده بيكون اعلام كيف؟ لكن اكسس بتوعهم يعني كده هم بيقولوا ما نقدر نقفل السفاره لانه الميزانيات حقهم بدون حقهم، لكن يعني انا لما اشوفه جماعه ده بقى زعلانين من السودان يعني كده بذكر بتاعنا، لانه هم دائما بيقول عن سلام كده جا في جنوب السودان، لانه هم داعمين للسلام من زمان. الدول الناس الجايه من جنوب السودان من زمان جدال، وحكومه ما قادرين يسمعوا لهم، وده اصدقاء بتاعنا احنا في الجنوب، عشان كده هم طالعين برا من البلد. انت بتتخيل انه كان سفارات كل بلد ثلاث قتله ده، هل كان الناس في جنوب السودان في شنو في البلد بتاعنا هنا؟ منعوا ناس بقى استغنى مننا، لانه القاده بتاعنا ما قاعدين نسمع كلام بتاع حقهم. لانه انت لو عندك صديقك، انت لو عندك صديق بتاعك عقيله كان قاعد يتكلم معك اسمع كلامه، لانه الصديق بتاعنا ده الاصدقاء بتاعنا كله عايزين سلام واستقرار في جنوب السودان، لكن القاده بتاعنا ما عايزين، عشان كده هم ماشيين. تتخيل انه ان يعني كان الناس كله فاتوا معناه انه بيكون يعني يعني العالم كله بيكون ما عنده ثقه مع جنوب السودان، لانه القاده بتاعنا ما بيسمع لاصدقاء حقهم. اورايت الحكومه كده يسمع لاصدقاء بتاعنا، عشان كده يكون في سلام في البلد بتاعنا هنا. دي رساله بتاعتي. اورايت، شكرا جزيلا. وده كلام اللي قاله ادمون يكان امبارح على اساس انه ده بيعني فيليا في ليدرشيب لو فعلا السفارات بيقفلوا. نمشي لعناوين الاخبار. This is iRadio. The iRadio. Your eye on South Sudan. Right, news headlines now with Lasuba Memo. Good morning, Lasuba. Good morning, Emmanuel. Joseph Akile. Take us through the headlines. Happy Labor Day. Happy Labor Day. Same to you. You've forgotten your hard work. But then we are here still working. Of course, yes. Go ahead. Well, President Salva Kiir has relieved Thoy Chan Ried from his position as Advisor on National Security Affairs and appointed him as the Director General of the External Security Bureau within the National Security Service. The UN Security Council voted unanimously to extend the mandate of UN mission in South Sudan for an additional 9 days, now set to expire on May 9th. The chairperson of the Chamber of Commerce has appealed to the business community to charge fair prices for the citizens of South Sudan despite the ongoing challenges they face. Right. This and many more. Thank you لسوبا ميمو. أنا من الأخبار وحنيجي نلقى التفاصيل بعد 27 دقيقة. بتفتش على راديو مثالي؟ آي راديو هو جوابك. ليه تختار آي راديو؟ في 5 الأسباب المغنادل. الثقة والوصول. بيعتبر آي راديو المحطة الإذاعية الأكثر ثقة وشعبية في جنوب السودان، مدعومة بالاستطلاعات الأخيرة مع قاعدة مستمعين مخلصين. حتصل رسالتك إلى جمهور واسع بشكل فعال. شبكة واسعة النطاق. آي راديو ليست مجرد محطة إذاعية، إنها شبكة من المحطات المترابطة. لم تكن شريك مع آي راديو، سنقوم ببث برنامجك عبر مواقع متعددة مثل واو، أويل، كواجوك، يامبيو، بور، رنگ، ملكال وبالية، وبيضمن أقصى قدرة من التغطية والتأثير. التواجد الإقليمي. بتمتد بصمة آي راديو إلى ولاية غرب وشمال بحر الغزال، غرب والاستوائية الوسطى، جونغلي، أعالي النيل ووراب. من خلال التعاون مع آي راديو يمكنك التواصل مع المجتمعات المتنوعة والجماهير المستهدفة في المناطق ديل. مشاركة المجتمع. الشراكة مع آي راديو بتعني التعامل مع مجتمعات على مستوى الشعبي. رسالتك حتوصل للمستمعين في مواقع مختلف، مما يعزز التفاعلات الهاتفة ويزيد الوعي بعلامة تجارية. التغطية الشاملة.
مع محطات في مواقع استراتيجية زي الرنج، ملكال وباليت، بتوفر آي راديو تغطية شاملة بتصل إلى كل من المراكز الحضرية والمناطق الريفية. بتضمن شراكتك مع آي راديو الرؤية عبر منطقة جغرافية واسعة. ما تفوت فرصة توسيع نطاق رسالتك باستخدام آي راديو. شارك أو أعلن معنا الليلة وخلي صوتك مسموع في جميع أنحاء جنوب السودان. Express yourself responsibly without causing harm to others. Abuse of freedom of expression is punishable by law. This message is brought to you by media stakeholders in South Sudan. عبروا عن أنفسكم بمسؤولية دون التسبب في ضرر للآخرين، فإساءة استخدام حرية التعبير جريمة تعاقب عليها القانون. هذه الرسالة مقدمة لكم من الجهات المعنية بالإعلام في جنوب السودان. You tuned in and locked on to the eye of South Sudan, and it's a brand new dawn. Right, and welcome back from the break. You're still listening to the Dawn program. Now, the Ministry of Petroleum has announced that the South Sudan crude oil has reached to the marine terminal at Port Sudan, ready for export to the international market. The main pipeline carrying oil from South Sudan through Sudan for export was halted in February last year because of damage stemming from war in the neighboring Sudan. Now, this comes 4 months after the petroleum minister announced the resumption of oil production in Upper Nile State following the resolution of a pipeline and also the security concerns and the lifting of force majeure the force majeure by Sudan. Now, the operations at blocks 3 and 7 commenced on January 8, 2025. With the full support of the international partners. Now, speaking from Port Sudan on Tuesday, Mohammed Lino, the technical advisor at the Ministry of Petroleum, confirmed the arrival of the crude oil at the terminal. According to him, the crude oil is ready now for the exportation to international market. Let's briefly listen to Mohammed Lino. So I grab this opportunity to congratulate BAPCO for the big achievement that we all followed in the last few days by having the crude oil from South Sudan reach the marine terminal safely and being ready actually to export. This is good news because we in South Sudan have been since last year staying in difficulties because of the loss of crude from there. As all of you know, this is the major share of the crude oil production in South Sudan, which got halted for a whole 1 year. But thank God for your efforts and your dedication, we are able to bring this back now. So thank you so much. And we hope that all our discussion today will all input into the better and improvement of the industry and also our performance. نعم، سمعنا من محمد لينو المستشار الفني بوزارة البترول بيتكلم في بورسودان يوم الثلاثاء عن وصول النفط الخام إلى المحطة. طبعا ده بيجي بعد ما أعلن وزارة البترول إنه النفط الخام من جنوب السودان أو الكرود أويل وصل إلى المحطة البحرية في بورت سودان وجاهز للتصدير إلى السوق وطبعا أو السوق العالمي، ويتوقف خط الأنابيب الرئيسي اللي بيحمل النفط من جنوب السودان عبر السودان للتصدير طبعا في شهر 2 من السنة الفات بسبب الأضرار الناجمة عن الحرب في السودان. وده بيجي بعد 4 شهور من إعلان وزير البترول استئناف بتاع إنتاج النفط في ولاية أعالي النيل بعد حل المخاوف المتعلقة بخط الأنابيب والأمن ورفع السودان لحالة بتاع القوة القاهرة. بدأ العمليات طبعا في المربعتين 3 و7 في يوم 8 شهر 1 في السنة ده بدعم كامل من الشركاء الدوليين. ده الوقت اللي نرفع فيه المكالمات. اي راديو، هلو اي راديو، رجع تاني واتصل علينا. كرود اويل بتاع جنوب السودان خلاص وصل بور السودان ومنه حيمشي للأسواق الدولية. اتصل علينا وقدم رسالة بتاعك عن كيفية استخدام أو الطريقة، رسالتك شنو للسلطات بالاستخدام الكويس لعائدات بتاع النفط. اي راديو. صباح الخير، ايمانويل جوزيف اكيله. صباح النور. انا كشك من في او سي. تفضل. انا بعيك في استوديو وبحيي كل المستمعين واخوانا المشتركين المتصلين. صباح الخير. في البلد اسبانيا كويسين في او سي، ما في مشكله.
إيمانويل بدي شكرا للمجتمع الدولي السهم إنه بترول الشركاء الدوليين ودين البترول تصل في المحطة الأخير في الميناء بورصة السودان ومنه إلى الأسواق العالمية. ده خطوة جميل. إيمانويل الليلة الناس بيحتفلوا بيوم عالمي للعمال، والعامل بيحتفل بدون مرتب، عنده سنة والشهر ما عنده مرتب، بترول هذا شغال. إيمانويل أنا بشوف البترول هسه دول بحتفل جنوب السودان، البترول وصل بالسودان لما جامعة معينة مستفيدين تقولتها بترول، وليس لشعب جنوب السودان كلها، لأن ما عنده مرتبات، ما في مدرسة، ما في ساحة كويس، ما في دعم للمؤسسات التانيين. فيبقى انه يعني فتح بتاع بترول او اغلاقه ما عنده فائده لجنوب السودان مثل مجموعات معينين. وانا بدي صوت تعيين للمجتمع الدولي، اذا شعب جنوب السودان التعبان الماء ميتين بالجوع والشغله والكلام الكثير ده، انا نرجو منهم انه ياخذ التدابير زي ما كان حصل في العراق وحصل في روسيا، لان في قروش روسيين في السوق العالمي وتم احتجازهم. عليه يتم احتجاز كل الاموال ديل، حتى حكومه جنوب السودان يرجع انه هو خادم للشعب، بالعاده ما خادم، هو لمصلحه التمكين الموظفين بتاعه، عنده 4 بيت، عنده عماره. جنوب السودان ما عنده مدارس، ونتمنى انه المجتمع الدولي اللي يتدخل في السوق العالمي ويحتجز كل الاموال ديل ويرجع بعد جنوب السودان يتراجع من اعماله والفساد بتاعه وما يفوقه. ونزل الكلام بتاع بايت ريزو ده هو تعبان ده انه يتم اعدام من هم بعد هم، فاكثر ناس في الحكومه 75% عندهم عمارات قروش، عندهم يورو، عندهم كثير. فاذا كان تم اعدام بكون يعني اعدام اشخاص معينين، ناس كبار في الدوله، فحكم اعدام على المبتدئين انا بشوفه ما صح، لانه في قانون في الدوله، في قانون بتاع جنوب السودان، في قانون عقوبات، في قانون جرائم جنائيه موجود، فما في داعي للاعدام، بل يكون انه فوق عقوبه هارم وفقا للقانون. شكرا. أورايت، شكرا. ده طبعا تعليق بتاعك كشوك هناك من بي او سي. نواصل ونرفع المكالمات. هو بيقول جنوبيين المواطنين ما قاعدين يستفيدوا من البترول او قروش بتاع بترول. اي راديو. هلو اي راديو. سلطان جوزيف. انت عارف ايمانويل، نعم، ده خبر كويس جدا جدا للفني بتاع بترول. طبعا ايمانويل زمن طويل جنوبيين صبروا يا جماعه في كلام بتاع بترول ده. طبعا يا هو كان شابتر 1 بتاع انكم البترول ده، الناس كله كانت بتعتمد على اللو كويس. فوصوله هناك في بورسودان ده فائده للدولتين، الدوله السودانيه والدوله بتاعنا. كلي يعمل حمايه كويس على حمايه تمام، يكون بيئه تمام، يكون في سكيورتي تمام، بكون يد امنه. اليد امنه هسه زي اكوي فانجان هسه يكلم ده المستفيدين وناس كبار يا ايمانويل اكيله. طيب البترول ده هسه اللي وفر لنا 4 أشياء اللي هو تعليم، وشابتر 1 اللي هو ذاته، شابتر 1 السيد الرئيس هسه السيد نائب الرئيس جوة السعودية بولمن وشغال فوقه. ان شاء الله القروش ده يوصل ليد بولمن ويدفع شابتر 1 للمواطنين بتاعنا ويعمل اللي هو تنميه كويس والساعه والسكيورتي. اذا كنت اننا الشعب بتاع الجنوب بيكون تعبانين زي ما اقول قبل شويه، لكن المشكله عيني ايام امنه ما في. يا اخي المسؤولين الكبار بيغير بانوا في فساد زي تعبان دينك على مباراه درس مرتين. اذا مسؤول نمر 2 في الدوله هو بكلم انا في فساد عديل كده، قال لي يكون في محاسبه. حتى اتذكر زمان قال في قانون بتاع اس ال لما هو كان في غابه كان في قانون تعرف ما وصل في جوبا ده قانون ده جرب بقى القانون جرب بقى ما كان يفعلوه كويس عشان ما يناب ناس ليه يناب الشعب. ها زول يعمل 5 عمارات كان فقيرين هسه يا بيقى هسه غنيانين ايمانويل، وده حقيقه بلد فيها فساد عديل كده. هسه في ناس مسؤولين يعلوا برا في امريكا وفي وين وفي ده فيها عمارات، وفي ناس ما عنده قوتيات، وفي ناس منهم جعانين. يا تشوف الخلالام ولا الروبلام ذات ما في جداد اسكت ساكت يجيبوا
السبب تتركيك والبورد وين يجيبك كوربو زاد بيجا مشكلة عشان شنو؟ عشان ده كوربشن ده ناس دي تكون ده عارفة بيهيد كم بيهيد أنت منياك يا أخي يوم واحد من زمان أنت ما مشيت بموتور ذات وما كان عنده ناس تكون ده كم بيهيد كيف سات نحن تعلمين كشعب دايرين محاسبة هذه كده يا إيمانويل بلد بيكون كويس إني نبقى نيانين زين زمان في واحد رواندي اللي كان بيجيب الضرايب ده قال ما ممكن انت تجيكم قريب بتاع الشعب تقول انا ريش ها جاكم قريب بتاع الشعب تقول انا غنيان دال من غانا نعم جزيرة. Alright, shukran. That is referring to former Commissioner General of the Revenue Authority, that is Dr. Olympio Atipo, Ghanaian national. We go for this short break and we'll continue to pick calls. Are you ready for lightning fast, reliable internet that keeps your business connected and running smoothly? Look no further. Eden Technologies got you covered. Introducing Starlink, a cutting-edge, low-orbit VSAT solution delivering unmatched speed and reliability for both businesses and homes. Need powerful satellite internet? Eden Technologies got you covered. From C-band VSAT, perfect for high-demand environments, or KU-band VSAT, for flexible solutions tailored to your operational needs. Choose Eden Tech Fiber Internet for the ultimate choice in connectivity. Upgrade your office with LAN infrastructure and cabling for seamless, structured networking, IP phone telephony, and advanced voice over internet protocol services for crystal clear communications. At Eden Technology, we offer ICT solutions, consulting, and expert advice to optimize your digital transformation. Our office is located at Melekia behind Green Rock on Juba. You can as well call us now at 0926 300 511 or 0926 300 501 or visit our website at www.edentechltd.com. Experience the future of connectivity, fast, reliable, and built for you. Eden Technologies Ltd. Get connected. Stay connected. Attention! Cholera is a dangerous disease. It can kill within 3 to 4 hours if not treated. But here is the good news. The oral cholera vaccine is now available to protect you and your family. The oral cholera vaccine is safe and free. Everyone from 1 year and above, including pregnant women and breastfeeding mothers, can receive the oral cholera vaccine. However, do not give oral cholera vaccine to persons who are sick or have cholera and children below 1 year. The vaccine is given orally in the mouth and it's usually in 2 dosage, dose 1 and 2, to strengthen your immune against cholera. The second dose is given between 2 weeks and 6 months after the first dose. With 1 dose, you are protected for up to 6 months, and with 2 doses, you are protected for up to 3 years. The oral cholera vaccine protects you from severe cholera symptoms and reduces the spread of cholera in the community. Do not miss to be vaccinated during the oral cholera vaccination campaign happening in your area. Remember, even after getting vaccinated, it's important to continue practicing good hygiene and sanitation. Always treat your drinking water to make it safe. Use a toilet. Never defecate in an open. Wash your hands with clean water and soap, especially before eating and after using the toilet. And if you or anyone you know shows signs of cholera, seek immediate treatment. If you or anyone of your family member or community is experiencing cholera signs and symptoms, report immediately to your nearest health facility, health worker, or community leader for medical assistance. For more information, contact the Ministry of Health or call our toll-free number 6666. This message is brought to you by the Ministry of Health with support from WHO, UNICEF, and partners. Let's unite against hate speech and misinformation, because combating misinformation, hate speech, and unethical reporting is a collective responsibility. This message is brought to you by media stakeholders in South Sudan. You tuned in and locked on to the eye of South Sudan, and it's a brand new dawn. Yes, and that brings us to about 10 minutes to the top of the hour. Let's continue to pick few calls. Hi, Radio. Good morning, Emmanuel. Akile. Yes, good morning. Yes, you are connected with Jamie. Go ahead. Yeah, thank you. Emmanuel, just as Akile, to be honest,
the reaching of crude oil to Port Sudan will not benefit the vulnerable men in the country, because men and women. Yes, men and women. Yes, but in Bible we call the men with their life. We're not talking about Bible now. We're saying men and women. Continue. Yeah. So this really tell that the beneficiaries are the politicians who have really even admitted publicly that we are corrupt and we need a fire squad to be introduced so that those who really over-corrupt the public fund to be fire squad. So here, it reaching will benefit them and it will be good news to them. But the vulnerable people will just remain, because since the oil production were going on and there is nothing that inhabit, people did not even receive their salary on time. This since 2013 up to now, people did not receive their salary on time, and now that oil has reached. And we have an announcement made by Bolmel that on 24th of every month he will be paying salary. But now oil has reached, and the non-oil revenue that has been collected are also available. We shall see, because if there will be no cash again in the branches of the central bank, then what he just said is a scamming statement and political statement as well. So practical implementation will be seen. If there is no corruption that is going to enter again, then we'll see the regular payment of salaries and arrears to the people who are working on the security sectors, police, CID, MI. These people now will be having all the allowances to make security extended. And also some developmental activities like the road going to Barkadal, which already start now, and other feeder road within the city must be constructed. That is going to benefit people. But if these things are not taking place, then it is the same game as usual. Thank you. Thank you. On the issue of regular salary payment since 2013, that one needs to be verified. Thank you. iRadio. Emmanuel Joseph Akile, صباح الخير. صباح النور. معك ايزاك. تفضل ايزاك. سلام لك في الاستديو تيم العامل وايضا اصدقاء كمان وشاق برنامج الدون صباح خاصه المتصلين والمستمعين. نعم. الناس فاجوا وناس اقتسموا على اساس انه قال بترول فتحوه ما بترول. انا عاوز اسال سؤال للشعب الجنوبي، الشعب الاصلي الوطني الاصيل، كويس؟ البترول ده منو يهم مستفيد منه من مواطنين بتاع جنوب السودان؟ انما اللي هو 2% ولا 1% اللي هم المسؤولين في الحكومه القومي، كويس؟ انه انهم لو رجعنا تحت الجنوب السودان منذ بترول بتاعه والكان مشى وما مشى من 2005 لحد هسه حاليا، هل هنا في تحسين في وضع الامني؟ هل في تحسين في الطرق؟ هل في تحسين في المستشفيات والمدارس؟ هل في تحسين في المياه؟ هل في تحسين في الكهرباء؟ هل في خدمات؟ هل في المواهي المرتبات الناس بيجوا فوق وده؟ هل اي زول كده يصرف مرتب بتاعه؟ هل في تحسين بتاع المعيشه؟ هل في توفير بتاع فرص العمل للشباب او للشعب الجنوبي؟ اكيد ما في زول مستفيد، كويس؟ عشان كده انا بتعصب شديد انه الفوضى ده ما يسمى الفوضى، كويس؟ العاملين في الدوله انه الريسورس بتاع الدوله قاعد تنحب بطريقه غير مباشر وما من اي زول ثاني ومننا هنا من القاده بتاعتنا، كويس؟ على اساس انه بترول حتى لو يقفل لو بقى 50 سنه ذاته خليه يقفل، ما في مواطن جنوبي هسه عارف هو مستفيد. حتى الناس اصحاب المناطق الاصليه اللي هم بيسحب منهم البترول، كويس؟ يهو بيعانوا، كويس؟ بلدوا عيال مشوهين ومنهم ولا بنادول ولا نسبه بتاعت الخدمات ساكت عشان يحسوهم على اساس انه ده نسبه بتاعت الانتاج بتاعهم، كويس؟ انا بالعصب شديد على اساس انه الناس هم غنوا خلاص وبقوا بيفتروا بيقولوا انه القانون لازم تاخذ مجراه في الدوله، كويس؟ يا ريت اذا كان القانون هو تم تنفيذه وغزما وعزما ده بيكون 95% من هؤلاء المسؤولين الحسي حاليا انه بلو هاوس ذات القاعد يشيل نفرين 3 نفر ما حيقدر يشيلهم الا لو قاموا ببنيان بلو هاوس ثاني وكوبر ثاني من جديد عشان ما يقدر يشيل هؤلاء الذين خينوا وبقوا يفتروا على اساس انه القانون تعاد على مجراه
وانا من ضمن الناس اذا قالوا القانون تقول في الدوله بتاعتنا ده ان بالان والسين بالسين، انا من ضمن الناس انا برحب بذلك، لانه انا عارف انه امامي في شنو وخلفي في شنو. اما ديل اللي هم بيحفروا حفره على انفسهم هم ما عارفين، هم بعدين يشيلوا شيلتهم. شكرا لك. ده ايزاك اي راديو. Akile, good morning. Yes, good morning, Joseph. I'm very happy with you, team of iRadio, and I'm very happy with Rico Locola also. And our listeners who are always put themselves to be listen to the radio. They are always protecting us when we comment things related with the people of this beautiful nation. My brother, the issue of oil is being claimed always. Oil is going to resume whatever to be done. But the main point here, the year that oil was working, who is benefit for it? Oil was open in late 90s. Was not open few years back. It was open 1990s. Okay, it start working from there up to date. There's no citizen of South Sudan knowing that we have oil. And that's during the one Sudan. Yes. Let's continue. I'm saying that was during the one Sudan. Yes, go ahead. Yes, during the one Sudan. It is the South Sudanese who has signature for the oil to be flow. Oil was not opened by the government of Sudan without South Sudanese. This one, it is my statement. My brother, let me tell the story happened in between 2000 and 2013 for one of the South Sudanese who took money to the country that is friend him. Somebody went there to Lumnan and opened the companies with somebody friend there, and after that guy foiled himself and given the companies to his son. And later on, when the South Sudanese man go there, he's getting the companies are changed. Different people are working there, say it is my company. That guy deny him. When he's going court to that guy, he said this man was Mr. A, and I given these companies. He's the one who responsible on this, and it is my money. The court deny him, say these properties are for these people, and that person, if in your country, dead people are used to be in court with you, let that guy be brought to court. And that guy, when he's hearing that, he's returned here with nothing. So what I want to say there, those money who are always being took away from South Sudan here, there is a day that South Sudanese official will come with nothing. Why are you looting your own country? And you are not begun with building of the hospital, right, building the school that you say is the general education is free. Why are you not making a standard education in terms of that free? This government should be remembered for 100 and 1,000 years when you make that implementation of the making free education. But if is what on tanks will not be remembered. Thank you. All right, thank you. And the education is free and compulsory, especially in the public sector or public schools or government schools. We'll leave it there for now. A few seconds now to the top of the hour. Up next, news in English with La Suba Memo, and I'll be right back after that. Don't touch your dial. Good morning and happy Labor Day. لنتحد ضد خطاب الكراهية والتضليل الإعلامي، فمكافحة التضليل الإعلامي وخطاب الكراهية والتقرير الغير الأخلاقية مسؤولية جماعية. هذه الرسالة مقدمة لكم من الجهات المعنية بالإعلام في جنوب السودان. هل بتفتش على راديو مثالي؟ آي راديو هو جوابك. ليه تختار آي راديو؟ في 5 الأسباب المغنادل. الثقة والوصول. بيعتبر آي راديو المحطة الإذاعية الأكثر ثقة وشعبية في جنوب السودان، مدعومة بالاستطلاعات الأخيرة مع قاعدة مستمعين مخلصين.
حتصل رسالتك إلى جمهور واسع بشكل فعال. شبكة واسعة النطاق. آي راديو ليست مجرد محطة إذاعية، إنها شبكة من المحطات المترابطة. لم تكن شريك مع آي راديو، سنقوم ببث برنامجك عبر مواقع متعددة مثل واو، أويل، كواجوك، يامبيو، بور، رنگ، ملكال وباليت، وبيضمن أقصى قدرة من التغطية والتأثير. التواجد الإقليمي: بتمتد بصمة آي راديو إلى ولاية غرب وشمال بحر الغزال، غرب والاستوائية الوسطى، جونغلي، أعالي النيل وواراب. من خلال التعاون مع آي راديو يمكنك التواصل مع المجتمعات المتنوعة والجماهير المستهدفة في المناطق ديل. مشاركة المجتمع. الشراكة مع آي راديو بتعني التعامل مع مجتمعات على مستوى الشعبي. رسالتك حتوصل للمستمعين في مواقع مختلف، مما يعزز التفاعلات الهاتفة ويزيد الوعي بعلامة تجارية. التغطية الشاملة مع محطات في مواقع استراتيجية زي الرنج، ملكال وباليت. بتوفر آي راديو تغطية شاملة بتصل إلى كل من المراكز الحضرية والمناطق الريفية. بتضمن شراكتك مع آي راديو الرؤية عبر منطقة جغرافية واسعة. ما تفوت فرصة توسيع نطاق رسالتك باستخدام آي راديو. شارك أو أعلن معنا الليلة وخلي صوتك مسموع في جميع أنحاء جنوب السودان. Live from Juba, on air and online. This is iRadio News. Hello, good morning. This is iRadio News. First, here are the headlines. President Salva Kiir has relieved Thoy Chandriat from his position as advisor on national security affairs and appointed him as the Director General of the External Bureau within the National Security Service. The UN Security Council voted unanimously to extend the mandate of the UN mission in South Sudan for an additional 9 days, now set to expire on May 9. And the chairperson of the Chamber of Commerce has appealed to the business community to charge fair prices for the citizens of South Sudan despite the ongoing challenges they face. This is stories and more coming to you in this news bulletin with me, Lasuba Memo, and now the news in detail. President Salva Kiir has relieved Thoy Chandriat from his position as advisor on national security affairs and appointed him as the Director General of the External Security Bureau within the National Security Service. The head of state made these changes in a series of decrees that also saw the Undersecretary of Trade and Industry relieved of his duties. In a Republican decree broadcast on the state-run TVS SBC, President Kiir first promoted Thoy Chandriat to the rank of general before assigning him to his new role. He succeeded General Simon Yen, who was dismissed from his position on Wednesday evening. In addition, President Kiir appointed Madoua Dut as the new presidential advisor on national security affairs. In a separate decree, the president removed Kawaja Kau Madol as the Undersecretary of the Ministry of Trade and Industry and replaced him with Acher John Magnot. Meanwhile, President Salva Kiir has directed the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation to take a proactive role in restoring and improving South Sudan's image on the global stage. This was at the swearing-in ceremony of newly appointed Deputy Minister of Foreign Affairs, Ambassador Bona Malwal, yesterday. Kiir underlined the importance of effective diplomacy and pledged his full support towards strengthening the Foreign Service while speaking during the swearing-in ceremony of newly appointed Deputy Foreign Minister Akile Bona Malwal. Akile Bona Malwal, a seasoned diplomat and former permanent representative of the United Nations between 2016 and 2023, pledged to leverage his experience to advance the ministry's performance. He was appointed on April 28 to replace Monday Simaya Kumba, who was since appointed the foreign minister in the place of Relief Mohammed Ramdan Goj. Foreign Minister Ambassador Mande Simaya Kumba was present at the inauguration occasion of his deputy and reiterated his commitment to working with his team to promote a more positive and accurate representation of South Sudan abroad. The UN Security Council voted unanimously to extend the mandate of the UN mission in South Sudan for an additional 9 days, now set to expire on May 9th.
This short-term extension, as outlined in Resolution 2778-2025, is to ensure that the mission continues its work despite the original mandate expiring on April 30th. The extension provides the Council with more time to assess the increasingly volatile political and security situation in South Sudan. The country has seen a resurgence of instability, primarily due to escalating tensions following the Nasir incident in March. Machar has been under house arrest in Juba since March 26. Although the two leaders, President Salva Kiir and First Vice President, signed a peace agreement in 2018 that established a transitional government, the deal has been marred with ongoing violence and political conflicts. Experts and peace monitors have raised alarms about the widening rift between the SPLM government and SPLM-IO could destabilize South Sudan even further, threatening the fragile peace. UNMISS was initially established in 2011 under Resolution 1996 to assist with peacekeeping after South Sudan gained independence. Since then, the Security Council has annually renewed the mission's mandate, citing persistent threats to regional security. The chairperson of Chamber of Commerce appeals to the business community to charge fair prices on the citizens of South Sudan despite the challenges they face. Mr. Ladu Lukak raised this appeal yesterday during the conclusion of its first National Trade Forum 2025 held in Juba from April 24 to 28. The event adopted 17 key recommendations from the business community. In a communique of the forum, the ministry and private sector stakeholders acknowledge the grave economic challenges facing the country and stressed the importance of reviving the economy to prevent further suffering and national instability. Key challenges identified by the business community include high energy costs, excessive and unregulated taxes, weak legal systems, business harassment by security forces, and unauthorized tax collection. Others include poor infrastructure, fragile business environment, duty insecurity, and banking discrimination against South Sudanese entrepreneurs, among others. However, the chairperson of the Chamber of Commerce of South Sudan, Mr. Ladu Lukak, acknowledged the challenges foreign traders, being the major suppliers of goods into the country, face, but appeals to them to reduce the price burden on the common citizens. This is iRadio Morning News. And to end this bulletin, here is a recap of the headlines. President Salva Kiir has relieved Thoe Chandriet from his position as advisor on national security affairs and appointed him as a Director General of the External Security Bureau within the National Security Service. The UN Security Council voted unanimously to extend the mandate of the UN mission in South Sudan for an additional 9 days, now set to expire on May 9. The chairperson of the Chamber of Commerce has appealed to the business community to charge fair prices for the citizens of South Sudan despite the ongoing challenges they face. That's the end of iRadio Morning News. If there is a story or an event you'd like iRadio to cover or report about, please send us a text message at +211 925 287 870. It's also our WhatsApp number. Follow us on X at iRadio Juba, like our Facebook page iRadio, subscribe to our YouTube channel at iRadio South Sudan. You can also visit our website and listen to us online at www.iradio.org. Stay tuned for the news in Arabic at 8 o'clock. I am Nasuba Memo. Thank you for listening. Looking for the perfect radio partner? iRadio is your answer. Why choose iRadio? Here are the 5 compiling reasons. Trust and reach. iRadio stands as the most trusted and popular radio station in South Sudan. Backed by recent surveys with a loyal listener base, your message will reach a wide audience effectively. Extensive network. iRadio is not just a radio station. It's a network of interconnected stations. When you partner with iRadio, we'll broadcast your program across multiple locations such as Wow, Awil, Kwajo, Yambio, Bor, Rang, Malakal, and Balad, ensuring maximum coverage and impact. Regional presence.
iRadio footprint extends to the states of Western and Northern Bahr el Ghazal, Western and Central Equatoria, Jonglei, Upper Nile, and Warab. By collaborating with iRadio, you can connect with diverse communities and target audiences in these regions. Community engagement partnering with iRadio means engaging with communities at a grassroots levels. Your message will resonate with listeners in various locations, fostering meaningful interactions and driving brand awareness. Comprehensive coverage with stations in strategic locations like Reng, Malakal, and Baliet. iRadio offers comprehensive coverage that reaches both urban centers and remote areas. Your partnership with iRadio ensures visibility across a wide geographic area. Don't miss out on the opportunity to amplify your message with iRadio. Partner or advertise with us today and make your voice heard across South Sudan. هل بتفتش على راديو مثالي؟ آي راديو هو جوابك. ليه تختار آي راديو؟ في 5 الأسباب المغنادل. الثقة والوصول. بيعتبر آي راديو المحطة الإذاعية الأكثر ثقة وشعبية في جنوب السودان، مدعومة بالاستطلاعات الأخيرة مع قاعدة مستمعين مخلصين. حتصل رسالتك إلى جمهور واسع بشكل فعال. شبكة واسعة النطاق. آي راديو ليست مجرد محطة إذاعية، إنها شبكة من المحطات المترابطة. لم تكن شريك مع آي راديو. سنقوم ببث برنامجك عبر مواقع متعددة مثل واو، أويل، كواجوك، يامبيو، بور، رنگ، ملكال وباليت، وبيضمن أقصى قدرة من التغطية والتأثير. التواجد الإقليمي. بتمتد بصمة آي راديو إلى ولاية غرب وشمال بحر الغزال، غرب والاستوائية الوسطى، جونغلي، أعالي النيل ووراب. من خلال التعاون مع آي راديو يمكنك التواصل مع المجتمعات المتنوعة والجماهير المستهدفة في المناطق ديل. مشاركة المجتمع. الشراكة مع آي راديو بتعني التعامل مع مجتمعات على مستوى الشعبي. رسالتك حتوصل للمستمعين في مواقع مختلف، مما يعزز التفاعلات الهاتفة ويزيد الوعي بعلامة تجارية. التغطية الشاملة. مع محطات في مواقع استراتيجية زي الرنج، ملكال وباليت، بتوفر آي راديو تغطية شاملة بتصل إلى كل من المراكز الحضرية والمناطق الريفية. بتضمن شراكتك مع آي راديو الرؤية عبر منطقة جغرافية واسعة. ما تفوت فرصة توسيع نطاق رسالتك باستخدام آي راديو. شارك أو أعلن معنا الليلة وخلي صوتك مسموع في جميع أنحاء جنوب السودان. بدي رسالة تعالي سال فقير ما يدي مع النواب بتاعه. نحن نسوان بذات سنتري كوتيرا ستيت، نحن ما دايرين مشاكل، ما دايرين نرجع تاني في مشاكل. لو إذا في مشكلة بين أخوان بيحلوا براحة. أنا بتمنى إنه كلهم يحلوا مشكلاتنا، لأن نحن تعبانين. ولدنا في حرب ونحن ربانا في حرب، ولدنا إيالنا في الحرب وبروا إيالنا يتربوا في حرب. نحن بتمنى إنه هم ما يرجعنا ورا، ونحن كلنا بنتمنى إنه إخواتنا كلنا يقعد بالسلامة. نحن الأمهات، نحن ولدنا، ونحن كان في أي حاجة نحن نتوجه، وكان في كل مشاكل نحن يا مدررين مع إيال بتاعنا. Let's unite against hate speech and misinformation, because combating misinformation, hate speech, and unethical reporting is a collective responsibility. This message is brought to you by media stakeholders in South Sudan. The Dawn on iRadio. Yes, a very good morning to you and welcome to the second hour of the Dawn program here on iRadio, a live broadcast from the capital, Juba. I'm your host, Emmanuel Joseph Akile, and it's Thursday, the 1st of May, 2025, Labor Day. Coming to 14 minutes now after the hour of 7. Now let's talk about this story where an eyewitness said two
2 3-year-old children suffocated and died inside a broken down car at the Dar al Salam residential area in Juba over the weekend. Hakim Bali Malesh, the area chief of Dar es Salaam, spoke with iRadio, and he said the children identified as Daniel Khalil and Samuel Batali accidentally locked themselves inside the car on Sunday morning. Now, with the windows shut, Bali said the children, both neighbors, were actually unable to get any fresh air or alert anyone to their plight. One child died immediately, while the other passed away shortly after being rushed to a nearby health facility. Let's listen to Hakim narrating what happened to iRadio. صباحا بحيينا أخونا في إذاعة أي راديو، وأنا سعيدين إنه دائما الناس تاع أي راديو في صغير وكبير هو بيكون في موقع بتاع حدث، وده خطوة كويس نيابة عن الشعب بتاع دار السلام وحكومة. أنا بحيي أي راديو ونتمنى لهم التقدم الزاهر إن شاء الله. في حاجة حصل له هو يوم الأحد يوم 27 في أطفال بتاعنا هم 2 طلعوا من بيت الساعة 10 وناس البيت هم انفصلوا ومن ما عرف يعملوا وين، وبعد مجهود ومن فتشوا في أقسام بوليس وما لقى ما هم ما لقوا يا سكرين ومن هناك في عربية أو بقفلوا يعلموتوا كلام ده يوم الأحد. بعد الساعة 10 مع زمن الفطور ناس البيت فقط يعلموا مروحين 2 هم كل أولاد، واحد اسمه دانيال والثاني اسمه سامويل، وهم جيرانات. ياو الساعة 4 بقى واحد من بني من أسرة البيت جري أولاده في بيت الجيران، يعني مسافة بيكون زي 100 متر كده. في عربية معطل واقف، عربية مرسيدس فوق كده، فياو جري يالله في عربية ده وتاني ده ميل وتاني كان في حالة بتاعت إقناع. ياو جماعة قوم بنين طلع يالله قوم ودي في عيادة خاصة بتاع ماكس كيا. ياو زمان ونص الناقم اللي خلاص روحها يالله طلع ده ياو حاجة حصل برضو ده 3 وشهرين كده، يعني كله في 3 سنوات. Right, and that was Hakim Badi there. One of the residents of Dar es Salaam there, saying the children went missing on Saturday, prompting the families to search for them at all the police stations, but then their efforts went in vain. It wasn't until later in the afternoon that a relative found them in a car located about 100 meters from the home. Now, Bali described how the families realized the children were missing and searched across Juba. Now, the question we ask as parents, guardians, or caregivers or takers, what measures can we put in place to ensure children's safety? Call us on 0911-986-986. نتكلم في موضوع بتاع الحدث المؤسف ده. الاثنين عيال هم قفلوا نفسهم في عربية معطل بهاي دار السلام في نهاية عطلة الأسبوع، وبسبب بتاع ضيق النفس وما قدروا عشان يقدر يطلعوا من العربية. واحد يتوفى طوالي والثاني شالوا للمستشفى يتوفى، وعيال دول عمرهم كلهم 3 سنوات. ناو كآباء وأمهات ومقدمي الرعاية بتاع الأطفال والناس اللي عندهم الأطفال أو اللي بيهتموا أو بيشيلوا مسؤولية بتاع الأطفال، ما هي الإجراءات اللي ممكن نتخذه لضمان سلامة بتاع الأطفال بتاعنا؟ اتصل علينا وقدم رسالة بتاعك. iRadio. Yes. أول حاجة أنا أقدر ندي يعني ده بتاع الأسرة، تعزى بتاع الأسرة لأسرتنا الفقدة بتاعنا يوم الناس. نعم، عرف نفسك. أنا سليمان من بيتراوة، وفادي كبر موسى في أكيلة. أنت شفت في جوبا على اسمها هنا حكاية حصل كذا مرة بالذات، يعني أنا متذكر قبل سنين مرة البورد نفسه حاجة حصل قبل كده. ده بورينا بأنه يعني إحنا كأسر لازم ناخد بال بتاعنا، يعني أطفال بتاعنا الصغار بالذات، لأن أنت اللي شفت أساس الستمنت بتاع شيء عزيزة دي أطفال أعمارها قم 3 سنين لسه صغار دير لهم مراقبة. بعدين سؤال الباص النفس عربية مرسيدس زي الكربان ده ما أسكن بابه كان قاعد فاضي ولا مقفول، يعني ده فترة كيف ذات. ده سؤال ثاني قال الناس ما نفسي، هل في زول كبير منهم فات عشان باص لهم باب بتاع عربية دول شنو؟ طبعا ما في زول بيعرفه،
لأن البلد بتاعنا ده كده دخل فيه حاجات كتار. في ناس بيعملوا بيزنس مع جماعة الناس، لأنه أنا زي ما أنا جبال قلت في كندا حصل كتير في جوبا هنا في السات مدير بتاع أطفال سكر بيعمل نفوسهم في عربات. فأنا ده أتكلم بإنه يعني ده طبعا ربنا يا بيشوف هل في سلطة في اليوم باب دخل أسبوع ثمان نفر نفوسهم جوا كده، هو حتى ده في البيت بتاع جار ما دي المشكلة هنا. فأنا بيوتني من الأطفال بتاعنا وأسر بتاعنا بالذات أسر بتاعنا اللي الناس يكونوا بالها يعني لو جينا طالع من البيت ماشي في الجيران جار الثاني جينا ماشي نفسه كمان ليش جينا زي حقه يعني تمام يعني في جيران بتاعنا بقى ما زي بتاعنا زمان كان زول فات جيران ده يعني بتتكي يا مدينة بتاع جار ثاني زي جناو لو أطفال بيعملوا حاجة مثلا لازم يشيلوا بيجلدهم لكن أنت لو شفت صوت جلدت جنازول بيقولوا لك تجيب لي شنو ده جناعي ما وديته كده بيصرف كده. فيلا اللي كل حاجة لأنه يلا سكر وإن لوش هم في زمن ثاني مفترض إحنا ما بنفيدهم. ثاني أنا لما نقول الرب أتى ورب أتى وليكن اسم الرب مبارك. شكرا. آمين. شكرا لك سليمان. راديو. نعم منو معنا؟ مرجع تاني واتصل علينا وقدم رسالتك. راديو. إيمانويل جت كده. نعم. كشك مرة ثانية. كشك نعم تفضل. تعرف إيمانويل ده زي ما أخوي سليمان قالوا ده حادث نمرة 2 وبعد كده كان في عربات في ورش ودخل فيه شفا برضه مات في عدد يعني زي 2 أو 3 مات في عربات. تعرف شوف الصغار طبعا ما هم شايفين يعني تلقاهم واحد بيشتغل يوقف العربية ويعمل العربية ده معطل. هنا بيكون في دور على كل المجتمع، في دور حكومة وفي دور بتاع فارن يلا في دور برضه بتاع صاحب العربية. دور فارن كيف تتراقب يعني بتاعك ما تضمن مسافة يعني بعيدة من البيت. انت تعرف لما الليل بتعمل وين هذا الشفاء. نمرة 2 أصحاب العربات إيمانويل ما في عربية تقفله كامل القزاز بتاعه. أنت على عربية معاطل أنت وقفت بس في الشارع كده تمام وقفل القزاز كله كاملة. تخلي معاه بسيطة عشان دخل فيه أخفيين. لا أنا وقفت له كاملة وسط صحارى بقى تلاقي الانفجار تكسر لك القزاز تكسر لك كده. فالناس بتاع العربات ديل يعني لازم ياخذوا التعبير ده. إن عربيتك واقف تفتح مسافة بسيط من القزاز عشان تدخل فيه الأخفيين. ده سلام العربية خلي ينزل ثاني يدخل فوقه. نمرة 2 هو ثلاثة موضوع إنه يعني في اللي جاب لجنة شعبية في الحي كويس. اللجنة الشعبية في الحي ده بتكون في التوعية يعني بعرف إنه ما شنو في يشوفها في الهلة وجرائم وكلام كثير بحصل لك. ده خاص اللجنة الشعبية برضه بوليس كوميونتي داخل الحي. ما عربية يعني وقفوك عمل أنت عربية ده خطوة في الداخلوش بتاعك عربية معطل دخل في الداخلوش ما تخليه برا كويس. ده جريمة أصلا أنت خلي عربيتك برا ودخل في ناس دخل بيشوفها ماتوا ده جريمة أصلا نقول يركب عليك. فإنه كل الخطوات دي لازم الناس كل يشاركوا إنه ياخذوا يكون سلام العيال بتاعنا ما عارفين يعني أنا ما بعرف فيه بس مشان إنه يركب عربية يسوق عربية ويعمل فما إنه ما عارف حاجة بس بعد شوي يضيع روحه ما عارف ذاته مات كيف ذاته. شكرا. Alright, shukran lek. And this is not the first incident to happen. Similar incident happens in some parts of the country. And for instance, last month in Lake State, the police said 2 children also suffocated to death after they were locked for hours inside an old abandoned vehicle where they were playing near the civil defense headquarters there. Now, the bodies of the minors aged 5 and 8 years were found on March 12th. And then 2 fire brigade officers found on duty were also detained for questioning as part of the investigation. Radio. Hello, Radio. نعم. Akile. نعم سلطان يوسف. طبعا ده حدث مؤثر جدا جدا يا Akile. طبعا الحدث ده في إيمال كبير جدا جدا. زي ما قاعدين نقول يا جماعة بلد بتاعنا ده بلد مقطوع. السكن ذاته في ذاك الحياة مطلوبة جدا جدا جدا. بتلقوا جيران جاي من وين ما تعرفوا ذاته راس وقار ولا في تعاون ولا في معاملة. طبعا 3 ناس داخلين في حدث ده. أولا الأسر بتاع عيال ده لما جانا يمرق يتم ساعة ساعتين برا. إنت وين دور بتاع وين؟ طيب الجيران ده
الجيران ده عنده دور. جنا جيران دخل في حاجه ده معلوم ما زي جناو. لكن عصر شديد اللي ناين الجنوبيين ما عندنا والله ما عندنا قوه ولا إلى ذاته ما كويس. طيب في العربيه ذاته ولا وقف العربيه دي كويس زي ما اخوك شوف قال دور بتاعه هو الزول ذاته كان يقفل العربيه بتاعه يقفل جواباته ما يقفل في برا. كويس البرا ده ما حقه، ده ما حقه، ده للجيران زي حد عسل ده عسل ده ما جريمه، دي جريمه. فنحن ما عندنا معامله مع بعض. كويس انت تشوف الجيران ده ما حقك، ده حقك يا اخي. ما ممكن حاجه ده عسل زي ده يعني بتم كم تعال لما يعلم مدن عربيه والجيران دي لو كان التحرير تمام يفتش الجيران 3 4 العسل ده كله والبوليس يعملوها والتحقيقات كله. يا ده ما يعزوا له براو، ده يعمل بتاع جنوب السودان الجيران. نمرة 3 بكون في المراقبه. انا عربات البوقبه في ذاك الحياه ذاته ما ولد وين الاسد الشعب جنوب السودان كله كله في ذاك شنو الحياه. وده غلط، وده شغل بتاع سيدي كاسر. رسالة في سيدي كاسر أي زول عمل ورك بتاع الهاي كلير عجوه يشوفوا يتردم يمشي في منطقة صناعية. ما ممكن توقف عربية سنة كامل ولا كم 6 شهور يديق الناس في هاي ما كويس. فالإمال ده لو كل 3 الناس. شكرا ايمانويل. شكرا لك سلطان جوزيف. راديو. نعم منو معنا؟ قرأت رسالة تانية هنا بيجي على الفيسبوك من سبت باب بيقول في بداية تعزينا للأسرة بوفاة طفلين في حادث مؤسف سببها إحمال الأسر. رب أعطى والرب أخذ، يكون اسم الرب مبارك. بخصوص هذا الحدث أريد توبيخ كافة المجتمعات لعدم استخدام البيوت كما حتى أو جراج للعربات. أرجوكم من فضلكم عدم قرشوا العربات داخل البيوت، لها خطورة، وهو بيقصد العربات احتمال العربات المعطل. راديو. نعم صباح الخير يا ابو. صباح النور. ايمانويل من ايمانويل اتفضل. انت عارف يا ايمانويل انا برجع لهم كبير كله للحكومه بس دي كانت الحكومه الولايه لانه ده لازم ايمانويل ده ما اول حادث في السودان. لانه قبل شهر كان في رمبك كمان ربيعه المطاف زي برجيت بار واقف كده ويرجع كده لما نزل فيه حادث كده. كويس أصبح علينا في الجنوب بر في جيبه بعازمه يا هذا شاف يا صغار بدل ضربات واسمه شنو؟ هنا بقوم بموت بعربيه. يا كلام سليمان تبي صباح يا اول حاجه كده ترسل عربيه لزار وتم نوقف عربيه زي وكان كان ابواب فاضي ولا ما كان ابواب فاضي. ده اول حاجه. كويس نمر 2 كده لما اكون قال لك يعني كمان ممكن جينا بكون قاعد عربيه يعني زول زيران مني بقول العربيه ده قاعد ابواب تاجي كما بعد مساله كوره ولا دوغ انا متاكد يعني دوغ بودي العربيه ولا شنو لما جاء تعبانين بقى مات. يا ايمانويل دخل لا في مدينه رجوبه في احياء البلدان الملكيه الصوره وين نمره 3 معنا ده في عربات من جيجينا واقفين في شوارع كربان زادوا ما ايش هذا ما زادوا. اصبح علينا اننا نشتري كذا سوق تسلى بلد مثال المدينه وسوق زاد من اساسه زاد يعني ما ما عنده شغل. بعد ما ممكن ايمانويل تبقى ورث جاهله في عربات بتجينا قاعدين في الشوارع بس قاعد بس كما نعمل ديجات من الشوارع تبقى الو برجي كده تجيب لي مربع الشت الخلاص من تين ده رقم وامر شنو بشاره شو قطعوا بيجوا واما اي يزول كلام عربته في الشارع بس وقف جاهله بكره ما دي كده يجيبوا بيته بالتراب يرفعوا كتب ما تراب انت مش انا كاتبه لانه ما ممكن انا لا تتوقع يعني يا سكر غير عمر 3 سنه غير يجي يموت ده مستقبل البلد. هذا كده انا بالذات انا برجع لهم نتيجه كذا يعني انت ما ممكن كده كذا في تقول لامين ده جاب قروض يعني تقول دار ما كويس ليه تقول بدون يا مان لم ما جد حتى شو كذا في الكاستم يعني بالكبار واقفين بمان ديك ومساعد لنا ساعد في حاجه ولا المفروض اللي مود ده ودي ورا الجبل هناك ما انا ما في عيال بيجي يعني في حتى في الكلام ده موت يا مان في البواقه بكسر عربات بوجنا بواقه من عربيه بكسر جاي بكسر قرى كله برجع مشكله للاسره. يعني تزار ما ممكن يا ايمانويل جناك بدل من سبا ساعتين 3 ساعات تزار ما يفكر ورا عيالك ده يلود ابوه يلود هم قاعد
ده غلط لانه ده اسره جينا ده عنده مشكله اسره جينا ده عنده مشكله اذا جينا تقول زي ما انا عارف انا اقول لها بس بتاع البيت بس يعني في زول بيكون متعدم ذات لانه ما بدر رمنا جناك ما يمشي علبه لكن بقى على بارين بس يعني بقى 3 ساعات ولا ساعتين ده حاجه ذاته في الكلام ده يا مان نعم لازم الحكومه هذا الكلام ده يا مان alright شكرا لك رسالتك واصل برضو اي راديو. Yes, Emmanuel. Yes. How are you? Good. Most of the mothers. Yeah, Emmanuel, you're talking with Mike. I'm calling from Botown. Yes, welcome. Yeah, Emmanuel, these incidents are always very, very bad, but there is no one we can blame about it because children are always children. So, the only advice I can give is to the guys who are having some of the vehicles which are not working and they park it somewhere anyhow. This is very bad because some of the vehicles, when somebody enter, like children, they cannot come. They lock the windows and they don't come. But we are not supposed to talk like other callers who are saying they're blaming the neighbors there because this thing can happen when somebody, a young child has entered the vehicle. No one can know. Even if they shout, you will not know that the child. The children, we know. I remember when I was still young, we went and started playing from top of the tree. Good enough, it was not up. But then I fell down. I was almost dying. So when my parents came, they started fighting with those neighbors. That's why my child is falling from up. You are there. But I remember now when I'm a big person, those young children, even my parents to fight the neighbors, it was not good. Because the neighbors were not knowing what we were doing. So we need to be as alert. Neighbors should be alert when you have a vehicle which is next to your home. And in fact, the people should even alert the council, the town council. These vehicles are supposed to be taken away and put somewhere, not just put them. I remember these things even when I was in Juba there. Such things are happening. Up to now, they are still happening. So it is the negligence of the city council also to make people park the vehicles anywhere. The vehicles which are not used. When the vehicles are not used, maybe for 2-3 months, the council is supposed to come and take it if the owner is, because this is risk to our children otherwise. I don't blame any neighbor because no one is supposed to be allowed to know the situation where we are now, whereby people are running up and down to get what to eat, put in the table. And no one can be focused on seeing those things. That if and children are playing, even if they can go and play in the pool of water, they get problems. But all in all, no one to blame any neighbor where this incident has happened because I've been a child and I know how children are playing. They want to play every time. And who has never been a child? Who is blaming these neighbors that they are the one who has not been seen? Are you early in the morning? Am I going to be watching everywhere? So we are not supposed to blame this, but we are supposed to be on alert. And the town council, they are supposed to take any vehicle which is stuck. Even if you go now to Kunyu, even if you go to Muluku, you find vehicles are stuck within the neighbors, and these vehicles are still 5 years. The owners are not there. The vehicles are there. Now, why don't the South come and collect all these vehicles? This is where the children are dying. Some of the vehicles you find they are still almost even working, but the owners not coming to take them. So please, my advice is no blame any neighbor. Thank you. All right, thank you. Thank you very much for your advice. Hi, radio. Hello. Yes. Joseph Akile. نعم. صباح الخير. صباح النور. منو معنا؟ فول في جنجل. فول. welcome. كلامنا أنا بنقوله لانه فكرة في اثنين نفر، فكرة بتاع جنة وفكرة بتاع ربنا. ما في زول بعرف، لأنه كلام الفي جنة بفكر كلام بتاعه بعيد مع فكرة بتاع الناس. ربنا كمان بيتكلم في أي إنسان أو حيوان أو حشرات
وبكلكو محمود بتاعه بكوتو في ماله كان بموت في الجسم بتاع أبوه ولا بموت في الجسم بتاع أمه ولا بولدوه بموتوا ولا هو بكلمه لكات عجوز ده اللي ربنا فجماعة ما تتعب نفوسهم كلام ده اللي ربنا وربنا يعوضه لأبوات بتاعه كلام بسيط كان بيقولوا للسواقين بتاع أي إنسان بتاع جنوبي كان بيقولوا عربية بتاعك لو كربوا قفل الأبواب بتاعه لكن ما بتعب نفوسه. شكرا. Alright, شكرا. كل شيء بيخلوه في الدين بتاع ربنا. ده رسالة بتاع بول هناك. Bring us about 25 minutes to the top of the hour. Let's go for this short break, and from there we are going to talk about vaccination week. Everyone has the right to freedom of expression, but you must exercise your right responsibly. This message is brought to you by media stakeholders in South Sudan. The Ministry of Health is conducting a commemoration of African Vaccination Week with a new vaccine's introduction of measles, targeting all children aged between 6 to 59 months. Take your child to the nearest vaccination center during the African Vaccination Week or the Big Catch-up campaign. Good morning, Mama Mary. Good morning, Mama Gloria. Where are you coming from this morning? I had taken Gloria to get vaccinated against measles at the health center. She was also vaccinated with other routine immunization vaccines at no cost. Is baby Mary already vaccinated? Yes, she was vaccinated last month. Does she need to be vaccinated again? Yes, she needs to be vaccinated with at least 2 doses of measles routine vaccines at both 9 months and 18 months to be fully protected. Really? I just heard from afar that there will be vaccination campaign during the African Vaccination Week, but I was not keen enough to get the details. You know, measles vaccine is effective in preventing against measles and deaths in infants and young children. A lot of children were not vaccinated with the second dose. Some even travel without being vaccinated. I wouldn't want to see any child get measles. I didn't know that measles is that serious, that it can cause serious disease, complication, and even death to my child. Yes, measles is a life-threatening disease caused by the measles virus. The signs are cold-like symptoms: fever, cough, running nose, red watery eyes. Children who survive may experience a weakened immune system and a rare but severe brain condition. Weakened immune system and severe brain condition? That sounds scary. How can I protect my child from this dangerous disease? The only way for your child to be safe is when your child and all children in your neighborhood are vaccinated with measles vaccine. I will do that immediately. Where can I take my child for this vaccine? I hope it's not late. No, you are not late. Measles vaccine and all the other routine vaccines are available at all health facilities and designated health centers in your areas. Tell all your neighbors with children between 6 months up to 59 months to be vaccinated. I'm glad you told me. I will take my child immediately to the nearest vaccination center for measles vaccination. Bring your child to the nearest health center and protect them from measles and vaccine preventable diseases. A vaccination card will be given after and should be kept safely. Continue to breastfeed a child with measles and give the child nutritious food. This message is brought to you by the National Ministry of Health with support from WHO and UNICEF. وزارة الصحة قاموا ذكرى تتتيم أسبوع الأفريقي بتتيم تحسبة الجديد لإيال كله من عمر 6 ل 18 شهور. شيلوا جانتك في أقرب مركز تتتيم في فترة حملة الكبير ده. صباح الخير أمة ميري. صباح النور أمة غلوريا. وإنت راجع من وين صبا زي؟ أنا شيلو غلوريا عشان بوديلو تطعيم تحسبة في مركز الصحي، وكمان وديلو تطعيمات تانين الروتين لمناعة، ودي كله مجان. سيتا شيلو ميري كلاس لتطعيم؟ أي
أنا شيلو في تطعيم شهر الفات ولا كمان دير كده نرجعه تاني. أي أو محتاج عشان بتعمو تاني على الأقل كدو شيلو 2 جرعة تطعيم حزبة وباقي تطعيمات تانين الروتين من 9 ل 18 شهر عشان حزبة ما بيجالو. سي أنا أسمع من بيت قالي في حملة تطعيم بيجا عملوا في فترة تاع أسبوع الأفريقي للتطعيم، لكن أنا ما كنت بالتالي لتفاصيل تكلام دي. إنت عارف تطعيم حزبة دي وكمان فعال وبيشتغل قوام وبيحامي جنا من حزبة وموتوا لإيال البرادة وإيال السكرين. إيال كتير ما ودلو من جرعة نمرة 2 وفي تانين ذاته سافر بدون ما بيشيلوا تطعيم دي. أنا ما دير أينو إيا جنا بيقو بدو بحزبة. يا سلام، أنا ما أعرف قالي حزبة دي مرض الخطر زي دي بيسببوا ضعفات وكمان بيجيبوا موتوا لجنة تاعي. أي مرض حزبة دي وبيهددوا حياة وسبب تو يا فيروس حزبة. علاماته حمى وقحة، أنافة بجري موية ويون بتالا أمر بجري موية ويالا اللي بيكون كويسين من عيان دي مناعتهم بيكون ضعيف ومهم بيكون عنده مشاكل في مخ، لكن دي نادر ما بيحصل كتير لكنه خطر كمان. جهاز المناعة بيكون ضعيف وكمان بيسببوا مشكلة في المخ. معلو كلام ده خوف أنا زي دي. أنا سي بقدر حامي جنتي كيف من مرض الخطر دي؟ طريقة الوحيد عشان جنتك بيكون في أمان ده كان جنتك ويال تحلة شيلوا تطعيم حزبة. أنا أقول أعمل الكلام ده حاسة دي. أنا بلقوا محل التطعيم ده وين؟ وأنا بتمنى إن شاء الله أنا ماكر. لا إنت ماخر. تطعيم حزبة دي وتطعيمات تانين الروتين دي كله متوفر في مركز الصحي ومحلات الخصصوا لمركز الصحة في حلتكم. وريلو كل جيراناتك الإيال تومن من 6 ل 59 شهر عشان بيشيلوا إيال تومن في تطعيم. أنا مرتاح عشان أنت وريلي أنا خبر دي. أنا بشيل جنتي حاسي لأقرب مركز الصحي للتطعيم عشان هو بيلقوا تطعيم تاع حزبة دي. جيبوا جنتك في أقرب مركز تصحة عشان يتبهاميو بتطعيم من حزبة وأيانات تانين، وبعد تطعيم بوديلة كريت وكدتا حافظوا تمام كدتا استمر دو جنا أليندو حزبة دي وكدتا وديلو أكل الفوق غذاء تمام. الرسالة دي جالتكم من وزارة الصحة بمساعدة من WHO ويونيسيف. Right, and welcome back from the break. You're still listening to the Dawn program here on iRadio, coming to 18 minutes now to the top of the hour. Now, as the African Vaccination Week and World Immunization Week ended yesterday, 30th April, a registered nurse and a vaccinator at the Nyakuren Primary Healthcare Center in Juba is appealing to parents not to be scared of the newly introduced vaccines, citing its safety and effectiveness. The African Vaccination Week ran from 24th to 30th April 2025. South Sudan, with support from Gavi, the Vaccine Alliance, introduced 3 new vaccines into the routine immunization scheduled in 2025, which are the pneumococcal conjugate vaccine known as PCV, protects against pneumonia, one of the leading causes of child mortality. And then you have rotavirus vaccine, prevents severe diarrhea. And then you have measles containing vaccine, second dose, which boosts measles immunity. Now, in an interview with iRadio yesterday, nurse and vaccinator Susan Michael highlighted the persistent fear among mothers regarding child vaccination, particularly with the introduction of new vaccines. She explained that some parents are worried about the potential side effects their children may experience post-vaccination. However, Susan reassured parents of their safety and effectiveness of these vaccines, emphasizing their critical role in protecting children from various diseases. Susan also urged parents to overcome their fears and prioritize vaccination to safeguard their children's health. Let's listen to Nurse Susan Michael, who spoke to my colleague Barry Johnson at the Nyakuren Primary Healthcare Center in Juba on Wednesday.
Most of the mothers, according to them, they said, especially this other new vaccine that we are just starting, they said they don't know about the vaccine because the country is not yet well developed. They think that they might bring vaccines which are not okay for the children. That's why they sometimes refuse to get the vaccine, especially these malaria vaccines. When malaria vaccines was brought, most of the mothers were refusing to vaccinate their children against malaria vaccines. So the mothers were not convinced about the vaccine safe for their children. They think that maybe the vaccine, when it reaches to a certain time, it will do something for the child. But the good thing is there are still those who are still refusing the vaccine, but there are those who are okay with the vaccine right now. Even those who have already finished the dose, they can testify about the goodness of the vaccine. Since the child has been vaccinated, the child has not developed malaria frequently. Yeah. The other thing is because of the side effects of vaccines. The side effect of the vaccines, which is pain and too much fever, especially malaria vaccines, develop too much fever for the children. So when there are those who will accept the vaccine for the first time, when the child receives the first dose, and then they will not come for the second dose. When they come, when the baby is 9 months, we will ask, why did you refuse to bring the child for the second dose? Then they will tell us when they bring the child for the first dose, the child developed fever, which was very, very high. And it has taken 2 to 3 days for the fever to subside. So that's why the others, they end up refusing the vaccine. But when we explain to them this is vaccine normally has fever, it normally has pain, then they will get convinced and accept it. Okay, I understand now there is measles vaccination happening. Yeah, so how is the number of the mothers bringing their children? Is it big? Are there those that you believe are still in the areas at home, they're still scared to bring their children for measles vaccines? Already this measles vaccine has been going on for a very long time, and now mothers are very convinced about the safety of measles vaccine. That's why they turn up very well for measles vaccine, because they already have the knowledge for measles vaccine, because it has not just started, it has been long ago. So they have enough knowledge about measles vaccine. That's why when there's campaign for measles, they turn up very well. And even here for us in routine, they make sure that when the child reaches 9 months, the child is vaccinated against measles vaccine. What about the cholera vaccine? The cholera vaccination is also, this vaccine normally they bring it when there's outbreak. It's not a routine vaccine, but they told me it will be a routine vaccine in API. But since this vaccine came as a campaign kind of thing, people turn up very well, because cholera, people are scared. When there's vaccine for cholera like this, they know it will prevent, they also turn up. Especially the last cholera vaccine we did, the turn up was very, very high. I understand sometimes parents are scared to give their children vaccines, 2 vaccines, for example, at once. If they come for a measles vaccine today, then they are told there is also cholera vaccine. They can be scared. They feel like it's not also safe. This one's those kind of mothers, we can advise them and we tell them about the vaccine. Even if the child receives 2 different vaccines at the same day, it will not cause anything, because they are different vaccines. They are not the same vaccine. So the child can receive the other vaccine and also can receive the other vaccine, since they are different vaccines. And if it is measles and cholera is taken orally, and then measles is injectable. So there's no any other. And for us here, even sometimes it happens, this will not be only 2 vaccines. Sometimes my child receives 4 vaccines on the same date, especially if the mother did not bring the child on time, and the child reaches at a certain age where the child has missed those other vaccines. We give it on the same date, the mixed vaccine and the one the child is eligible to receive. We also understand that there are some cultural norms that is preventing some mothers or families from bringing their children for vaccination. So as vaccinators, how do you work to address that, either with the mothers directly or with the community? How do you work to address this issue? This kind of issue, when we have the mothers like this, we do health education for them. Okay, we have health education, we do it for them, especially when the mothers come like this, those who are sick, but those who bring the children for treatment, and those who are coming for vaccination. We normally educate them about the goodness of vaccine,
how effective they are, and how it will help the child prevent the preventable diseases. So through the health education, we are coming up, so people are already living the cultural norms where children are not supposed to be vaccinated with the other vaccine. So with those one there, we are already coming up. Mostly now all the tribes there, we are receiving every tribes here in vaccination. So though there are few who are still outside there, they don't have knowledge about it, but there are many who already have the knowledge of vaccines, how good they are for children, how it prevents them. They should not be scared about vaccine, because when these vaccines, they are recommending it to be given for children, these are already safe vaccine. They cannot bring something which is not safe for the children of South Sudan. So once they have information about new vaccines, they should not reject it. So they should bring their children to be vaccinated, because it will help them prevent the preventable diseases. The other thing is they should not get scared about the side effect of the vaccine. Mostly the vaccine has side effects. Vaccine has side effects like fever, pain. Not all the vaccine pain. There are those which are painful. Then there are those that develop fever for the children. Mostly when we vaccinate them, we tell them about the side effect of the vaccine. So when it happens, this is what you can do, especially deputy response. When the child develops a very high fever, you can do deputy response, which will reduce the fever for the child. So they should not get scared. Those are side effects of vaccine, and they are normal. It will not last for long. It will take 2 to 3 days. The child will be. Yes, and we heard there from nurse and vaccinator Susan Michael there speaking to my colleague Barry Johnson yesterday. Now, some mothers who also spoke to iRadio expressed their support for immunization and encouraged fellow parents to ensure their children are vaccinated. They emphasized the critical importance of community awareness campaigns prior to the introduction of new vaccines, highlighting the need to educate and also inform families about the benefits and safety of vaccination. With this, they believe it will help build confidence and promote wider acceptance of immunization programs. Let's listen to them. Ajala bikafu kan na bikafu jibu jana pitetem finas biwol sugaliza na kan jibu pitetem au bi aginulo da almakwes au jana moko mafi jana bikon gel ada mara bijibu kaman mara figisimto oma bikun jana nisia yala bigana jali gitu moim da tetem be kalamta polio jana kan ma ginu tetem zene bizibu jana bikun palaras bikora au idento sapawai ma bikun kwes yala jana au kora bikun bitabo ko badun ma bidor kwes ya ligitu biga moim da tetem yade lo ana benefsa ana biga ma bikafu lakini bagi umat kan ya bikutu gel bato mon bikafu kelo mon makaf asante te moim lezena kanda bikafu ya daki kaman bikun bigente head ma bidor uital umata bikun taban asanjena kan biga gago te talata sana 4 sana ma gumpo tali na arfa jena kelo mon makutu gel bato mon be wonu satana salgali dawa kana gel lezena patal wele bikara bozena wele ba mun kep kelo mon makutu ilim de firasto mon kelo mon kutu moimare zena kana tano oslo bikun kwes bikun gowi iya mara tbijasala isba wele kan fi mara taligi kara bozena ma bi gobu zena to ani kan jimu fi hela gali besle na sawin de ya sabab kan na sawin ki wedi complain gali naze ma to mon rasul da ada sana na gwele dukiti ke na giso ada taya yala kan ma wori lenna de vaccine ka sunde gal vaccine ja la aya mara bata no musanja zere ma wori gali de ta korela wala de ta virale wala de ta sunu bes galle na sawin rujal sai mata no mon leje bes le na sawin de ya karam kan kara ba kutta na sawin ko mama wori bes kan gido mo be hella kan gido mo be hella kan kira aya zor kan bi jawo dis kalama gida fi mukto asalo zeta his bajade ana za tasma fi hilla gali fi ta his bajade ya na jibu jana tai galele la kirim kare ja tani ana jiba shamba gali hisba ma kwezi kan fita kore ra bijabi ataru lanu kore ra kitiri nas ye ta kamfahim kwezi mus ita bishiru jana tabia tabi kina ita mafahim de kama de karawa da zonde wala bila. نعم، سمعنا من بعد من الأمهات اللي هم بيتكلموا عن أهمية بتاع التطعيم.
تقوم في جنوب السودان. ومرحبا بك مرة ثانية مستمع راديو في كل مكان. وإحنا قبل ما نختم فقرتنا بتاع the dawn for today, we mentioned earlier today is the Labor Day 2025. It is the International Workers' Day, commonly known as Labor Day, and in many countries also referred to as May Day. It is an annual observance dedicated to honoring workers and the working class, supported by the global labor movement. It is celebrated each year on May 1st, or in some regions on the first Monday of May. The day serves to acknowledge the social and economic contributions of workers and to draw attention to the continuing fight for workers' rights and also fair labor conditions globally. The International Labour Organization sets annual themes addressing contemporary workplace challenges, though the 2025 focus remains forthcoming amidst evolving labor landscapes worldwide. International Labour Day 2025 is on Thursday, which is today, May 1st, and this date has meant a lot since 1889, when the Second International proclaimed May 1st as a day to celebrate the high market fair in Chicago, U.S., and to advocate or to advance the cause of the 8-hour workday. Now, from then on, it has become an international event celebrated with rallies, parades, speeches, and cultural activities. Now, in more than 80 nations, including US, India, France, Germany, Russia, China, Brazil, and South Africa, May 1st is a national holiday. And with that, we have come to the end of the Dawn edition for today. Join us again tomorrow morning at the same time to get the latest on what's happening in South Sudan and beyond the borders. Up next, news in Arabic with Michael Daniel. On behalf of the Dawn team, Paulina Athi, Awan Moses, George Tendele, and Amanya, that is Geoffrey Amanya, and producer Barry Johnson. This has been Emmanuel Joseph Akile. Do have a great day. Happy Labor Day. Stay safe, stay blessed.